Hello everyone, Ulegade madam here. Today I am going to give you a very brief and very interesting information that is related to informalization of employment. I think we already learnt about the very important topics related to the employment, structure of employment, the work distribution of workers, then different sectors of the economy, occupations of the different sectors of the economy, and the percentage of population engaged in different sectors of the economy, and the contribution of the different sectors of the economy to the GDP of India. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಉದ್ಯೋಗದ ಅನೌಪಚಾರೀಕರಣ. ಸೊ ನನಗನಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಇವೆ, ಆ ವಲಯದ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಥ್ರೂ ಲೈಟ್ ಆನ್ the different aspects related to the employment. So many questions are there. So before going to throw light on that is informalization, before going to discuss all those very interesting things, let us go through the questions. Why only some sections of workers are getting regular salaries and why others are not getting regular salary? Why some workers are getting provident fund and why others are not getting gratuity, pension, maternity benefits to available to some workers and not to all workers? Why there is a differentiation of wages? Some are getting higher wages and others are getting lower wages. Some are getting regular and others are not getting regular. Why only some sections of workers have formed trade unions and they bargain and they enjoy better work conditions and wages and social security, and why other workers are not getting these all things? Why our government is unable to protect the rights of the workers in spite of too many labor laws? These all are the very important and very interesting questions, as we all know that many laws are there but they fail to protect the interest of the workers. So ಈ ಅನೌಪಚಾರೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಉದ್ಭವಿಸ್ತವೆ. ಅವು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಕೂಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಸಿಗ್ತದೆ, ಮಾತೃತ್ವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೀತಾವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಏಕೆ? ಕೇವಲ ಅಲ್ಪ ಭಾಗದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಉತ್ತಮ ವೇತನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನುಳಿದವರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲಿಯತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಅನೌಪಚಾರೀಕರಣ. The answer of these all questions that is related to the informalization of employment. Yes, my dear students. So the employment activities are classified into two heads, formal and informal. Yes, organized and unorganized. ಔಪಚಾರಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ. ಸೊ ಇವು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಔಪಚಾರಿಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ unorganized. Some are organized and others are unorganized. Yes, my dear students, go through the table. Yes, formal and informal, 2 columns are there, and go through the sector. So nature of sector: formal means that is organized sector, that is systematically organized and rules and regulations are followed there. And another one, informal means unorganized sector, so that is not organized. Yes, is it clear? And the second point is, what is about job agreement in these 2 sectors? Informal, written agreements are there, orders are given, yes, and in informal only oral agreements are there, so no written documents are there. And formal, what is about registration? So formal, they are registered, and informal, they are unregistered, they are not registered. And what type of workers, nature of work is there? Specialized work is there, systematically division of labor is there in formal sector. And in informal sector, there is no division of labor, multiple works carried by a single employee. And in formal, regular salaried workers are there, and in informal, self-employment, casual, irregular workers are there. Yes, is it clear? So economic activities, formal employment included the main principal activities of the economic system of the nation, and informal, that includes subsidiary activities. And informal, that is strong trade unions are there, and in informal, they are not organized, and they are not registered, and there is no trade unions. And informal, working system, that is very good, fixed hours of work is there, but in informal, long working hours, there is no time limit in case of informal workers, they have to work day and night. And formal, that is workers belonging to formal sector, they are living in towns and cities, and informal, they are living in villages or backward areas of the towns and cities. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ಔಪಚಾರಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಈ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಔಪಚಾರಿಕ ಉದ್ಯೋಗ, ಸೊ ಅದು ಸಂಘಟಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಇದು ಸಂಘಟಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಔಪಚಾರಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದ ಇರುತ್ತದೆ, ಅನೌಪಚಾರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಲಿಖಿತ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಔಪಚಾರಿಕ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೋಂದಾಯಿತ ಘಟಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಅನೋಂದಾಯಿತ ಘಟಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕದಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಸೊ ಅನೌಪಚಾರಿಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಔಪಚಾರಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತಾರಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದಿನಗೂರು ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಔಪಚಾರಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅನೌಪಚಾರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಔಪಚಾರಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಔಪಚಾರಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಪಟ್ಟಣ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಇವರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ. Submitting accounts and auditing the accounts are compulsory, but in that is informal, such restrictions are not there. And regularization, regulated and reported workers are there in formal sector, and in informal sector unregulated and unreported workers are there.
And in formal, job security is there for workers, and in case of informal, there is no job security. Yes, because they are unorganized, no trade unions are there to fight against the employer group, etc. And social security is available for formal. So many social security measures are provided by the formal units and not by the informal units. And periodically revised wage scale is implemented by the formal sector and not by the informal sector. And in case of formal, retirement benefits are there, and in case of informal, retirement benefits are not there. Leave facilities, holidays, these all are available in formal sector and not in informal sector. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪಟ್ಟಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಔಪಚಾರಿಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭದ್ರತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಔಪಚಾರಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾವ, ಆದರೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತಾವ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಜೆ, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಿರುಕುಳ ರಜೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಔಪಚಾರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, in the same way, that is formal, there is no migration because they are permanent workers, not necessary to move from one place to another place. But in case of informal sector, they are always moving from one place to another place, that to get higher wages or to lead a good life. And what type of work environment is there? Informal, that is systematic, but that is informal, there is no systematic work policy, and very difficult to terminate, that is workers belonging to formal sector, and it is very easy to terminate workers belonging to informal sector. And in the same way, formal sector includes employees of government, semi-government, departments, public sector enterprises, etc. And informal sector includes agricultural laborers, push cart vendors, hawkers, stores, construction workers, traders, domestic workers, etc. Yes, so this is what the difference between formal and informal employment sector of the nation. Because of this differentiation only, so many questions are there. So facilities are available to formal sector workers and not to informal sector workers. So we have to implement the policies or laws related to informal sector also, and to protect their interest also, and to provide them security also. Yes, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಔಪಚಾರಿಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಖಾಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಇರ್ತದೆ, ವೇತನ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವೇತನ ಇರ್ತದೆ, ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಔಪಚಾರಿಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನಮಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಔಪಚಾರಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನೌಕರರು. ಅನೌಪಚಾರಿಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ತಳ್ಳುಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು, ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಮನೆಗೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಯಾವಾಗಲೂ ಔಪಚಾರಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳದಾವ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಆದರೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು
ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಎಸ್, this is about the information related to informalization of employment. So stay home and stay safe and inspired. Take care.